Okay. So midbrain, pons varoli, and medulla oblongata. These three are jointly known as brainstem. And we should remember one thing. The medulla oblongata, మధ్యముఖం అనేది పరాంతరలో posteriorly it is extended as spinal cord. Okay. So it comes out of the skull by foramen magnum through foramen magnum. మహావివరం ద్వారా ఇది బయటకు వస్తుంది. Right. So here I would like to show this diagram. This is a little bit better than the previous one. Yeah. So this part I want to show. So in the cerebellum, internally it looks like a tree. Okay. So that is I wanted to. Where is that? I told you. Arbor vitae, the tree of life with another chain. So branching like appearance is present. Okay, that is arbor vitae. Okay, here, yeah. So this is pituitary gland. This is hypothalamus, thalamus. This is epithalamus, this region, and this is pineal gland. And in the cerebrum, there are 4 lobes are present. See, frontal lobe, okay, limbic lobe, parietal lobe, occipital lobe. Okay, so in this diagram, some parts are clear. Here, this is very, very clear. Pons varoli, and this is cerebellum. Okay, so and this is pituitary gland, hangs down the hypothalamus, and this is medulla oblongata, and it is continued as spinal cord. Okay, so that is so far we have discussed, and next topic is ventricles of brain. So brain is not completely solid structure. It consists of some hollow regions, hollow places. Okay, they are known as ventricles, కుహరాలు అని అంటాం. ఓకే, సో కోష్టకాలు అని కూడా పిలుస్తాం. మెదడు కోష్టకాలు లేదా మెదడు కుహరాలు అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో హియర్ in the diagram, see, this part is cerebrum. Okay, so in this part, this area is cerebral ventricles. Okay, so this is these actually this here and here, these this region contains are they are considered as 2 ventricles or cavity. Okay, they are simply called as paraseals or lateral ventricles. పార్శ్వ కుహరాలు అని పిలుస్తాం వాటిని. మొదటి రెండవ కుహరాలు అని మనం 1, 2 వీటిని పారాసీల్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో సుపీరియర్ హార్న్, ఇన్ఫీరియర్ హార్న్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో మస్తిష్కంలో ఉండేటువంటి కుహరాలను పార్శ్వ కుహరాలు అంటాం. మొదటి 2 కుహరాలు పార్శ్వ కుహరాలుగా పరిగణించబడతాయి. ఓకే, సో తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక రంధ్రం అనేది ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే మన్రో రంధ్రం అని పిలుస్తాం, లేదా ఇంటర్ వెంట్రిక్యులర్ ఫొరామెన్. ఓకే, సో కుహరాంతర రంధ్రం అని లేదా కోష్టకాంతర రంధ్రం, సింపుల్ గా మన్రో రంధ్రం అంటాం. అంటే పార్శ్వ కుహరాలు మన్రో రంధ్రం ద్వారా 3rd వెంట్రికల్ లోకి తెరుచుకుంటాయి. Okay, so the lateral ventricles, they are opened into the separately. Okay, separately into the 3rd ventricle by an aperture separately. That is called Priyanka Kaur.
Anyway, so separately by Monroe, okay, or interventricular foramen, or foramen of Monroe. Okay, so first ventricle, second ventricle, and this is third ventricle. Okay, so here it is given. This is third ventricle. Okay, so third ventricle is opened into fourth ventricle. Okay, through a duct. This duct is simply known as duct of Eiter. తెలుగులో ఐటర్ నాళము అంటారు. సో దాన్నే సెరిబ్రల్ ఆక్విడక్ట్ అని ఆర్ సిల్వియస్ ఆక్విడక్ట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ద థర్డ్ వెంట్రికల్ ఈజ్ ఓపెన్డ్ ఇంటూ ఫోర్త్ వెంట్రికల్. దిస్ వన్, ఇది ఫోర్త్ వెంట్రికల్. ఓకే, ఫోర్త్ వెంట్రికల్, థర్డ్ వెంట్రికల్ ని మనము, అది ఎక్కడ ఉంటుంది యాక్చువల్ థర్డ్ వెంట్రికల్ అంటే డయన్సెఫలాన్లో ఉంటుంది. ఈ థర్డ్ వెంట్రికల్ ని మనము సింపుల్ గా ద్వార కోష్టము లేదా డయోసీల్ అని అంటాం. డయోసీల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, కొంచెం ఐ ట్రై. ఒక బోర్డు ఉంటుంది, అది కొనాలి. Okay, diocele. Anyway, then this is fourth ventricle, which is present in the medulla oblongata. మధ్య ముఖం, మధ్య ముఖంలో ఉండేటువంటి కుహరాన్ని నాలుగవ కుహరం లేదా నాలుగవ కోష్టకం అని అంటాం. దీన్నే మయలోసీల్ అని కూడా పిలుస్తాం. అంత మళ్ళీ ఒకసారి థియరీ వస్తుంది సెరిబిల్లం. ఓకే, సో ఈ నాలుగవ కుహరము అనేది కశేరు నాడి దండంలో ఉండేటువంటి సెంట్రల్ కెనాల్ అనే ఒక కుహరంగా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, సో నాలుగవ కుహరం అనేది కశేరు నాడి దండం మధ్యలో ఒక కాలువ లాగా, ఓకే, సెంట్రల్ కెనాల్ అనేది ఉంటుంది స్పైనల్ కార్డ్ లో. సో ద క్యావిటీ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ కాల్డ్ central canal. So the fourth canal, myelocele, is continued into the spinal cord as central canal. Okay, so that is about the the ventricles of brain. Okay, now let's see some points regarding the ventricles. Yeah, here it is given. So two lateral ventricles are present in the, here and this one. So ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2. Okay, first and second ventricles. So ఇవి they are called paraseals. Okay, and here interventricular foramen maybe in this region లో ఉంటుంది. That is foramen of Monroe. Okay, so then third ventricle ఇక్కడంతా క్లియర్గా లేదు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ వెంట్రికల్. ఎనీవే, సో దిస్ ఇస్ లేటరల్ సైడ్. మనం దీన్ని ఫాలో అవ్వండి. టూ లేటరల్ వెంట్రికల్స్, దే ఆర్ ఓపెన్డ్ ఇంటూ థర్డ్ వెంట్రికల్ బై ఇంటర్వెంట్రికులర్ ఫొరామినా. థర్డ్ వెంట్రికల్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ డయోసిల్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ఫోర్త్ వెంట్రికల్ బై సెరిబ్రల్ ఆక్విడక్ట్ ఆర్ డక్ట్ ఆఫ్ ఐటర్. హలో, లౌడ్ స్పీకర్ ఆన్. కాల్ వచ్చింది. నువ్వేమన్నా తిన్నావా? అక్కడ ఏమన్నా తిన్నావా?
Right. So that is about the ventricles here. The information here, ventricles of brain, 4 ventricles. What are ventricles actually? So the brain is not a solid structure. It contains some cavities. Straight. So they are known as ventricles. First and 2 ventricles, they are called as lateral ventricles or paracels. పార్శ్వ పోషకాలు అంట. మొదటి 2 పోషకాలు ఎక్కడ ఉంటాయి? అవి సెరిబ్రమ్ లో ఉంటాయి. సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ లో ఒకటి. సో దే ఆర్ లేటరల్. సో దెన్ థర్డ్ వెంట్రికల్ ఈజ్ కాల్డ్ as డయోసిల్, ద్వారకోష్టం అంటాం. ఇది డయన్సెఫలాన్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ రాద్దాము. ప్రెసెంట్ in cerebral hemispheres. Right. So third ventricle is present in the diencephalon. 2 paracels are individually connected to third cavity by foramen of Monroe. Monroe రంధ్రం ద్వారా మొదటి రెండు కోష్టకాలు మూడవ కోష్టకంలోకి మన్రో రంధ్రం ద్వారా తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ 4వ కోష్టకాన్ని మనము మైలోసిల్ లేదా మధ్య కోష్టం అని పిలుస్తాం. సో ఇది ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మెడుల్లా అబ్లాంగేటా. మెడుల్లా అబ్లాంగేటాలో ఉంటుంది. డయోసిల్ అండ్ అంటే ద్వారకోష్టము and myelocyl are connected by iter or aqueduct of Sylvius or cerebral aqueduct. Okay, మనం చూస్తాము ఇది టక్. Then so myelocyl is continued as central canal of spinal cord. So in this cavity, ఈ క్యావిటీస్ లో ఏముంటుంది యాక్చువల్ గా అంటే సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది ఈ క్యావిటీస్ లో. ఇట్ ఈస్ ఆల్కలైన్ కలర్లెస్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఫిల్టర్డ్ ఫ్రమ్ కోరాయిడ్ ప్లెక్సెసెస్. ఓకే, సో మనకు డయన్సెఫలాన్ లోను అండ్ మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటాలో 2 కోరాయిడ్ ప్లెక్సెస్ ఉంటాయి. సో దే ఆర్ నాన్ అంటే న్యూరాన్ లెస్, ఓకే, ఆర్ nerveless areas of brain where the highly vascular areas of brain. Okay, so many capillaries are present at these areas. Okay, here the blood is filtered as cerebrospinal fluid and exchange of blood takes place in these choroid plexus. అంటే బ్లడ్ లో నుంచి మెటీరియల్ సిఎస్ఎఫ్ గా ఈ క్యావిటీస్ లోకి వస్తుంది. అదేవిధంగా క్యావిటీస్ లో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ బ్లడ్ లోకి వెళ్ళడం అనేది కోరాయిడ్ ప్లెక్సెస్ ఏరియాలో జరుగుతుంది అనమాట. సో సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఏ షాక్ అబ్జార్బర్. ఓకే, సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ రీసైకిల్డ్ 4 times a day. నేను దాని ఎక్స్చేంజ్ అనేది అవసరం. హియర్ brain is a machine-like organ. So many metabolic activities are occurred and many, excretory substances, okay, unusual substances are produced. Okay, they are released into this CSF. The CSF send it into the blood at choroid plexus. ఇట్లా 4 times జరుగుతుంది అనమాట ఎవ్రీడే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది వెంట్రికల్స్. అండ్ దెన్ దిస్ వన్
Okay, so this is brain. Okay, this is medulla oblongata, and it is continued as a spinal cord. Okay, so up to this area, lumbar area. So spinal cord is equal, but at the lumbar region, it converts its shape into a cone-like shape. So that area is known as conus medullaris. Okay, సో ఈ కటి భాగం యొక్క నాలుగవ అంటే వెన్నుపూస వరకు నా కషేరు నాడిదండము సమానంగానే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చినాక దాని సైజు తగ్గుతూ వస్తుంది. ఒక శంఖాకారంలో మారుతుంది. దాన్ని కోనస్ మెడుల్లారిస్ అంటారు. సో ఇది చివరగా సో ఫైలం టెర్మినల్ అంత్య తంతువుగా దాదాపు ఈ సాక్రల్ రీజియన్ లోని ఎండ్ ప్రాంతంలో దాదాపు పూర్తిగా మొనదేలినట్టుగా అది ఎండ్ అవుతుంది. దాన్ని మనము అంత్య తంతువు అని అంటాం. ఓకే, ఈ కాడా ఈక్వేనా అనేది మళ్ళీ మనకు క్రేనియల్ నర్వ్స్ లో వస్తుంది. జస్ట్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు. సో దిస్ ఇస్ ద ఈఎస్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క అడ్డుకోట. See, if you observe the internal structure of the spinal cord, so the internal area looks like an H-shaped area or butterfly-like area, so which is gray matter or gray in color. So the gray matter is surrounded by the white matter. Okay, so here if you observe this spinal cord, there will be so a dorsal, sulcus is present like this. కుండ్రగా ఉండదు, యాక్చువల్ కొంత కంప్రెస్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఇది స్పైనల్ కార్డ్ అనేది. అలాగే వెంట్రల్ సైడ్ ఇంకా లోతైన గాడి ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని వెంట్రల్ కమిషర్ అని అంటాం. ఓకే, సో డార్సల్ రీజియన్ లో లోపలికి ముడుచుకుపోతుంది. దాన్ని డార్సల్ సల్కస్ అని, ఓకే, పృష్ఠ విదరము, ఉదర విదరము అని తెలుగులో అంటాం. బట్ ఇంగ్లీష్ లో డార్సల్ సల్కస్ వెంట్రల్ కమిషర్ అని మనము పిలుస్తాం. ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ డార్సల్ మీడియన్ సల్కస్, వెంట్రల్ మీడియన్ అంటే ఇది కొంచెం లోతు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఫిషర్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ it divides this spinal cord into two equal halves almost. Okay, so this halo region is central canal. Okay, so anyway, let's see the points. Yeah, it is present in the neural canal of backbone. So malokasari meeru confuse kavaddu. Backbone is not a single bone. Okay, it is made up of 26 vertebrae in adult human being. Okay, in embryonic stage 33 sometimes 34 vertebrae are present. Anyway, so all those ring like so like this vertebrae are arranged one above the other. Like this they are arranged. So this halo cavity, so totally the the vertebral column is a pipe-like structure. Okay, so in that halo cavity of the vertebral column, this spinal cord is present and it is protected well. Okay, it is also covered by three meninges, just like durameter, arachnoid membrane, and pia matter. Okay, so three meninges are covered. Then in adults, it extends up to second lumbar vertebra or vertebrum. Okay, so adults లో రెండవ కటి కశేరుకం వరకు ఇది ఏది స్పైనల్ కార్డ్ అనేది విస్తరిస్తుంది. సో ఇక్కడ వరకు సాక్రమ్.
ఓకే, కటి. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు విస్తరిస్తుంది. సెకండ్ లంబార్ బట్టి రెండవ కటి శరీరం వరకు. Then it has two enlargements. One is cervical enlargement, then తెలుగులో గ్రీవ విస్తరణ అంటాం, అండ్ లంబార్ enlargement. అంటే ఏంటి అంటే కొంచెం ఆ ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ నర్వ్స్ అనేటువంటి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ కొంచెం స్లైట్లీ కొంచెం బల్జ్డ్, కొద్దిగా వెడల్పుగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో అది మళ్ళీ మనకి క్రేనియల్ నర్వ్స్ అప్పుడు వస్తాయి. ఓకే, సో హియర్ కొన్ని ప్లేసెస్ లో నర్వ్స్ అనేటువంటివి ఒక గుచ్ఛం లాగా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ నర్వ్స్ అనేటువంటివి వస్తాయి. సో మేజర్ గా ఒకటి సర్వైకల్ రీజియన్ లో, ఒకటి లంబార్ రీజియన్ లో, ఒకటి మోర్ నర్వ్స్ ఆర్ ఎమర్జ్. So they are simply called as cervical enlargement, lumbar enlargement. So anyway, the spinal cord is divided into right and left halves by two grooves, namely ventral median fissure, dorsal median sulcus. మనం ఇందాక చూసినాం, ఈ డార్సల్ మీడియన్ సల్కస్, వెంట్రల్ మీడియన్ ఫిషర్. ఓకే, సో పృష్ఠ విదరము, ఉదర విదరము చెప్పవచ్చు. పృష్ఠ మధ్యగాడి, ఉదర విదరము చెప్పుకోవచ్చు తెలుగులో. సో దెన్ after lumbar enlargement, spinal cord becomes conical shape. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోనస్ మెడులారిస్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అది సన్నబడడం స్టార్ట్ అవుతుంది, దాన్ని కోనస్. ఎక్కడైతే సన్నబడడం స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని కోనస్ మెడులారిస్ అని మనం పిలుస్తాం. అండ్ ఇట్ ఎండ్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లంబార్ వర్టిబ్రే యాజ్ ఫైలం టర్మినల్. అంత్య తంతువుగా అది ఎండ్ అవుతుంది. నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను. ఇంటర్నల్లీ స్పైనల్ కార్డ్ షోస్ హెచ్ షేప్డ్ ఆర్ బటర్ఫ్లై షేప్డ్ సెంట్రల్ ఏరియా ఆఫ్ గ్రే మ్యాటర్. సో దాని మధ్యలో ఉండేటువంటి హెచ్ షేప్డ్ ఏరియా ఏంటి, అది గ్రే కలర్ లో ఉంటుంది. దాన్ని గ్రే బూడిద రంగు బూడిద వర్ణ పదార్థము తెలుగులో పిలుస్తాం. సో మనము ఈ ఏరియా అన్నమాట గ్రే మ్యాటర్. ఓకే, సో ఇట్ కంటైన్స్ సెల్ బాడీస్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. సో దీనిలో ఏముంటాయి అంటే న్యూరాన్స్ అనేటువంటి చాలా పొడవైనటువంటి సెల్స్. వాటి సెల్ బాడీస్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉంటాయి. వాటి యొక్క టెర్మినల్ రీజియన్ యాక్సాన్స్ ఎండ్ పాయింట్ ఏమో టీలోడెండ్రైట్స్ ఇంకో చాలా దూరంలో ఉండడం జరుగుతుంది జనరల్ కామన్ గా. సో ఎనీవే, ఈ గ్రే మ్యాటర్ కంటైన్స్ సెల్ బాడీస్ ఆఫ్ neurons and unmyelinated axons. Okay, so most of the vertebrates, okay, their neurons are generally myelin covered neurons are present, but also they also contain some non-myelinated or unmyelinated neurons are also present, but their number is less. Okay, so they are present only in certain areas. Okay, so anyway, the gray matter contains cell bodies of neurons and some unmyelinated neurons, axons అనేటువంటి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ న్యూరాన్ల యొక్క axons. ఓకే, ఇన్ ద మిడిల్ సెంట్రల్ కెనాల్. మళ్ళీ ఇదే అంటే, సో ఇందాక నేను లైన్ గీశాను కదా, సెంట్రల్ కెనాల్ ఈస్ దిస్ వన్. అంటే దాని లోపల ఉండే క్యావిటీని మనం సెంట్రల్ కెనాల్ అని పిలుస్తాం. రైట్, సో అది మనకి ఇక్కడ టిఎస్ లో రౌండ్ గా కనబడుతుంది, అక్కడ పైప్ లాగా కనబడదు, ఇక్కడ రౌండ్ గా కనిపిస్తుంది ఈ ఏరియా అన్నమాట. ఓకే, సో దెన్ సో గ్రే మ్యాటర్ ఈస్ సబ్డివైడెడ్ ఇంటూ డార్సల్ హార్న్స్ అండ్ వెంట్రల్ హార్న్స్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్. తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఇచ్చారు డార్సల్ హార్న్ అండ్ వెంట్రల్ హార్న్. కొన్నిసార్లు కొంచెం సైడ్ కి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, దాన్ని లేటరల్ హార్న్ అనమాట. సో గ్రే మ్యాటర్ మళ్ళీ డార్సల్ హార్న్స్ అండ్ వెంట్రల్ హార్న్స్ ని ఓకే సో కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. వాటిని పృష్ఠ ఫ్యూనిక్యులస్ అని, ఉదర ఫ్యూనిక్యులస్ అని కూడా మనం తెలుగులో పిలుస్తుంటాం.
And then yeah, you remember this line, I forgot. So this one, ependymal, in the middle central canal is present, which is lined by ependymal epithelium. So it is a kind of epithelium which contains cilia. Okay, central canal లోపల ఉండేటువంటి epithelium. Okay, so ciliary epithelium, దాన్ని స్పెషల్ గా ఎపెండైమల్ ఎపిథీలియం అని పిలుస్తాం. This one. Okay, right. So gray matter is subdivided into dorsal horns and ventral horns on each side. Gray matter is surrounded by white matter. It contains bundles of myelinated axons. Okay, organized into ventral funiculus, dorsal funiculus, lateral funiculus. So connection. So ఇది డార్సల్, వెంట్రల్, లేటరల్ ఫినిక్యులస్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, సో వైట్ మ్యాటర్, డార్సల్, లేటరల్, వెంట్రల్, ఫినిక్యులస్. ఓకే, వీటిని హార్న్స్ అనండి, వీటిని ఫినిక్యులస్ అని. ఓకే, డార్సల్, లేటరల్ అండ్ వెంట్రల్ ఫినిక్యులస్. ఓకే, సో దెన్ so the spinal cord acts as a coordinating center of simple spinal reflexes. Okay, మనకు రిఫ్లెక్సెస్ అంటేనే అసంకల్పిత చర్యలు అని అంటాం తెలుగులో. ఓకే, సో అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా సడన్ గా ఏదన్నా మనకు ఏదైనా టచ్ చేయకూడదు, టచ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అంటే వితౌట్ ది రోల్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ వి రెస్పాండ్ టు దట్ స్టిమ్యులస్, లైక్ టచింగ్ ఆఫ్ ఫైర్. ఓకే, టచింగ్ ఏ స్పైన్, ఒక ముళ్ళు మనకు గుచ్చుకున్నప్పుడు కానీ, అనుకోకుండా మనం చూడకుండా నిప్పును తాకినప్పుడు కానీ ఆటోమేటిక్ గా అవర్ హ్యాండ్ ఆర్ లెగ్ విచ్ ఇస్ ద పార్ట్ విచ్ ఈస్ టచింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిట్రీవ్డ్. ఓకే, సో విత్ ఏ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్, అసంకల్పితంగానే మనం దాన్ని అక్కడ నుంచి తీసేస్తాం. ఓకే, సో దట్ action is under control of the spinal cord, and it also acts as a middleman, okay, between the effector organs and the brain. Okay, so అంటే దాదాపు మోస్ట్ ఆఫ్ ది యాక్షన్స్ అనేటువంటి బ్రెయిన్ కి రీచ్ కావడం కానీ, లేదా బ్రెయిన్ నుంచి ఎఫెక్టర్ ఆర్గాన్స్ వెళ్ళడం కానీ, ఓకే, సో త్రూ ది స్పైనల్ కార్డ్ ద్వారానే వెళ్తాయి. సో ఆ రకంగా మధ్యవర్తి లాగా అది వ్యవహరిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది సెంట్రల్ న్యూరల్ సిస్టమ్ అని ఇచ్చాడు. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని కూడా పిలుస్తాం, సిఎన్ఎస్. ఓకే, సో దెన్ ద పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నర్వ్స్ అరైజ్డ్ ఫ్రమ్ formed from brain and spinal cord. అంటే so central nervous system includes brain and spinal cord. Peripheral nervous system includes the neurons or nerves that are produced from the central nervous system. అంటే బ్రెయిన్ నుంచి, స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి నర్వ్స్ అన్నింటిని కలిపి మనం పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, పరధీయ నాడీ వ్యవస్థ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే నాడులను మనం కపాల నాడులను పిలుస్తాం. స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి వచ్చే నాడులను కషేర్ నాడులను పిలుస్తాం. ఓకే, కపాల నాడులు, కషేర్ నాడులు. ఓకే, సో ఫంక్షనల్లీ the neurons are the nerves are three types: sensory nerves, motor nerves and mixed nerves. మనకు తెలుసు సెన్సరీ నర్వ్ అంటే ఏంటి అంటే the nerve which recognizes a sensory stimulus. ఓకే, అంటే లేదా ఏదైనా ఒక స్టిమ్యులస్ ని రికగ్నైజ్ చేసి దాన్ని బ్రెయిన్ కి తీసుకెళ్లేదాన్ని మనము జ్ఞాన నాడి, సెన్సరీ నర్వ్ అని, అందులో ఉండే న్యూరాన్స్ ని సెన్సరీ న్యూరాన్స్ అని పిలుస్తాం, జ్ఞాన నాడీ కణాలు అని పిలుస్తాం.
అదేవిధంగా బ్రెయిన్ నుంచి ఎఫెక్టార్ ఆర్గాన్స్ కి ఆర్డర్స్ ని ఏమంటారు, ఇంపల్సెస్ ని మోసుకెళ్ళేటువంటి, క్యారీ చేసేటువంటి నర్వ్స్ ని మనం చాలక నాడులు లేదా మోటార్ నర్వ్స్ అని పిలుస్తాం. కొన్ని నర్వ్స్ అనేటువంటివి రెండు పనులు చేస్తాయి. అవి స్టిమ్యులస్ ని క్యాచ్ చేసి బ్రెయిన్ తీసుకెళ్తాయి, బ్రెయిన్ నుంచి ఆర్డర్స్ ని ఎఫెక్టర్ ఆర్గన్స్ తీసుకెళ్తాయి. అటువంటి వాటిని మిశ్రమ నాడులు లేదా మిక్స్డ్ నర్వ్స్ అని పిలుస్తాం. రైట్. సో దెన్ ద క్రేనియల్ నర్వ్స్, కపాల నర్వ్. సో ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ వాటి నేమ్స్ గుర్తుంచుకుంటే మనకు కొంతవరకు ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఒకసారి అవన్నీ చదువుతాను. జస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్ఫాక్టరీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆప్టిక్. ఓకే, సో గ్రాణ నాడి, దృష్టి నాడి. ఓకే, సో నేత్రియ చాలక నాడి, ఆక్యులో మోటార్ నాడి. ఓకే, సో అనుభూత నాడి, ఓకే, లేదా ఢమరుకాకార నాడి, దీన్ని ప్యాథటిక్. అన్ని అంటే ఇది మనం ఒకటే రాస్తున్నాం, కానీ ప్రతిది కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి, రైట్ సైడ్ ఒకటి అవి వెళ్తాయి, గుర్తుంచుకోండి. అందుకే 12 pairs అన్న. 1 pair ఆఫ్ ఆల్ఫాక్టరీ నర్వ్స్, 1 pair ఆఫ్ ఆప్టిక్ నర్వ్స్, 1 pair ఆఫ్ ఆక్యులోమోటర్ నర్వ్స్. ఓకే, ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ నుంచి వెళ్తాయి. కాబట్టి అవన్నీ ప్రతి ఒకటి చెప్తున్నామంటే అవి రెండు ఉంటాయి అని అర్థం. ఓకే, సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ప్యాథటిక్ నర్వ్, క్రేనియల్ నర్వ్ అండ్ త్రిధార నాడి. ఓకే, సో ట్రైజెమినల్ నర్వ్ and it has 3 branches. Okay, నేత్ర, జంబిక అండ్ హను శాఖలు అనేటువంటి ఉంటాయి. సో అబ్డుసెన్స్ నాడి ఆరవది, దెన్ ఏడవది సో ఆస్య నాడి, సో ఫేషియల్ నర్వ్. అండ్ ఎనిమిదవది ఆడిటరీ, ఓకే, శ్రవణ నాడి అంటాం. ఓకే, శబ్ద నాడి అని కూడా అనొచ్చు, శ్రవణ నాడి. దీనికి 2 ఆలింద శాఖ. ఓకే, సో కాక్లియర్ శాఖ అనే 2 శాఖలు కూడా ఉంటాయి. అండ్ దెన్ గ్లాసో ఫ్యారింజల్. ఓకే, జిహ్వ గ్రసని నాడి. ఓకే, 9వది గ్లాసో ఫ్యారింజల్ నర్వ్. అండ్ 10థది వ్యాగస్ నర్వ్. ఓకే, వ్యాగస్ నాడి చాలా ముఖ్యమైనది. దెన్ 11ది స్పైనల్. ఓకే, షేరు అనుబంధ నాడి అని పిలుస్తాం, స్పైనల్ యాక్సెసరీ నర్వ్. ఓకే, జిహ్వదో నర్వ్, జిహ్వదో నాడి లేదా హైపోగ్లాసల్ నర్వ్. సో ఇవి 12 జతల ఏంటి, ఇవి కపాల నాడులు. ఓకే, సో ఇందులో లైట్గా నేను టచ్ చేస్తూ వెళ్ళాను, అంత డెప్త్గా ఏమి రాయలేదు, జస్ట్ ఒకసారి చదువుతాను వినండి. సో ఆల్ఫాక్టరీ నర్వ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎమర్జ్డ్ ఎట్ ఆల్ఫాక్టరీ ఎపిథీలియం ఆఫ్ ద నోస్ and it ends in the temporal lobe of the brain. అంటే త్రూ ది ఆల్ఫాక్టరీ బల్బ్ ద్వారా వయా ఆల్ఫాక్టరీ బల్బ్ ద్వారా అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, సో టెంపోరల్ లోకి రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఈజ్ టు ఐడెంటిఫై ది ఆల్ఫాక్టరీ సెన్స్ అంతే. సో ఆప్టిక్ నర్వ్, సో ఇది రెటీనాలో ఎమర్జ్ అయ్యి ఆక్సిపిటల్ లోబ్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది వయా కార్పొరా క్వాడ్రిజం. ఓకే, ఏమంటారు, ఆప్టిక్ లోబ్స్ ద్వారా సో 2 ఆప్టిక్ నర్వ్స్ ఫార్మ్ ఆప్టిక్ కయాస్మా ఇన్ డయాన్సెఫ్లాన్. ఒక 2 ఆప్టిక్ నర్వ్స్ మన అందరికి తెలిసిందే, 2 ఆప్టిక్ నర్వ్స్ అనేటువంటివి ద్వారభూతం దిగువన అవి ఒకదాన్ని ఒకటి క్రాస్ చేసుకుని షేప్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని ఆప్టిక్ కయాస్మా అంటాం. ఆప్టిక్ కయాస్మా తర్వాత అవి ఆప్టిక్ లోబ్స్ ద్వారా అవి ఇక్కడ ఆక్సిపిటల్ లోబ్ ఆఫ్ ది సెరిబ్రమ్ లో ఎండ్ అవుతాయి. రైట్. సో ఆక్యులో నేత్ర చాలక లేదా నేత్రియ చాలక
నాడి. ఇక్కడ బ్రాకెట్లో నేను ఎస్ అని పెడితే సెన్సరీ, ఓకే, ఎం అని పెడితే మోటార్ చాలక, జ్ఞాన చాలక మిశ్రమ, మిశ్రమకు ఎంఎక్స్ అని పెట్టాను. అది మీరు వీటి నేమ్స్, వాటి సెన్స్, ఓకే, అది సెన్సరీనా అండ్ చాలక అంటే మోటారా లేదా మిక్స్డ్, అది గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. అది ఏదేది ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అనేది అంతా ఎవ్వరు అడగరు ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ఎనీవే, సో ఆక్యులో మోటార్ నర్వ్ విచ్ ఇస్ ఏ మోటార్, ద నేమ్ ఇట్స్, దాని పేరులోనే ఉంది, నేత్రియ చాలక అండి. అరైజెస్ ఎట్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది మిడ్ బ్రెయిన్, ఓకే, మధ్య మెదడు యొక్క అడుగు భాగంలో, ఓకే, ఎమర్జ్ అవుతుంది, ఉత్పత్తి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇన్నర్ వేట్స్ ఇన్ఫీరియర్ ఆబ్లిక్ మజిల్స్, అంటే కంటి యొక్క 6 రకాల కండరాలు ఉంటాయి అందులో. సో నిమ్న అవనమ కండరాలు, ఊర్ధ్వ, నిమ్న అండ్ మధ్య రుజు కండరాలకు మరియు శైలికామయ దేహానికి, ఓకే, సో ఐరిస్ కండరాలకు, కంటిగుడ్డి యొక్క ఈ కండరాలకు ఈ ఆక్యులోమోటార్ నర్వ్ అనేది ఇట్ సెన్స్ ఆర్ ఇట్ ఎండ్స్ ఇన్ ద oblique muscles, superior, inferior and medial rectus muscles, ciliary body and iris muscles of eyeball. Eyeball యొక్క ఈ పైన చెప్పినటువంటి మజిల్స్ కి అది రీచ్ అవుతుంది. జస్ట్ లిజన్ అంటే, కాకపోతే హెడ్డింగ్ గుర్తుంచుకోవాలి మనం. సో దెన్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ప్యాథెటిక్, ద తెలుగు అనుభూత నాడి లేదా ఢమరుక ఆకారం నాడి అని అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ మోటార్ నర్వ్. సో ఇట్ జనరేట్స్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది మిడ్ బ్రెయిన్, సేమ్ ఇంతకుముందులాగానే. ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ టు ఆర్ ఇట్ ఎండ్స్ ఇన్ సుపీరియర్ ఆబ్లిక్, ఊర్ధ్వ అవనమ కండరాలు, ఐబాల్ యొక్క అంటే నేత్రగోళం యొక్క ఊర్ధ్వ అవనమ కండరాలకు ఇది సరఫరా చేయబడుతుంది లేదా అందులో ఎండ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సుపీరియర్ ఆబ్లిక్ మజిల్స్ ఆఫ్ ఐబాల్ లో ఇట్ ఎండ్స్, ఎక్కడ నుంచి మధ్య మెదడులో జనరేట్ అయ్యి. ఓకే, సో ట్రైజెమినల్ నర్వ్, దీనిలో 3 బ్రాంచెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ట్రైజెమినల్ నర్వ్ అని అంటాం. ఇది సో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్నేమో సెన్సరీ ఉంటాయి, కొన్నేమో మోటార్ ఉంటాయి కాబట్టి కొన్నేమో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఆజ్ఞను తీసుకెళ్తే ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ది బ్రెయిన్ అండ్ సెన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటాయి ఫ్రమ్ ది సెన్స్ ఆర్గన్. సో అందుకే ట్రైజెమినల్ నర్వ్ ఈజ్ ఎ మిక్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ cranial nerve. It ends in Gesserian ganglion. Gesserian ganglion is present near the vagus nerve. Vagus nerve దగ్గర బ్రెయిన్ లో ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ 3 బ్రాంచెస్. ఒకటి ఆప్థాల్మిక్ బ్రాంచ్, ఓకే, అంటే నేత్ర శాఖ, మ్యాక్సిలరీ, ఓకే, అంటే యూనో జంబికా శాఖ, ఓకే, మ్యాండిబులర్ హను శాఖ. సో ఇవి అంటే పై దవడ కింది దవడలకు సప్లై చేయబడడం జరుగుతుంది. పైదేమో నేత్రానికి. సో ఇక్కడ ఆప్థాల్మిక్ అండ్ మ్యాక్సిలరీ ఆర్ ది సెన్సరీ, మ్యాండిబులర్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది ట్రైజెమినల్ ఈస్ మిక్స్డ్. ఓకే, ఇట్ రిసీవ్స్ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్, ఎక్కడ నుంచి, ఇక్కడ చూడండి, ఇవి 2 సెన్సరీ కాబట్టి కంజక్టివా, లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ అంటే అశ్రు గ్రంథులు అనమాట, ఐలిడ్స్ అంటే నేత్రగోళాలు, ప్యాలెట్, అందుకే మ్యాక్సిలర్ అన్నాడు, ఓకే, తాలువు, టీత్ దంతాలు, లిప్స్, ఓకే, పెదవులు, నోస్, టంగ్ అండ్ చీక్, ఈ ఏరియాస్ నుంచి ఇది స్టిమ్యులస్ ఇంపల్స్ ను రిసీవ్ చేస్తుంది. సో అండ్ ఇదేది మిక్సర్ అన్నాం కదా, సో ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఈ ఏరియాస్ నుంచి బ్రెయిన్ వరకు. ఏది ఈ యొక్క ట్రైజెమినల్ నర్వ్ లో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ 2 నర్వ్స్. థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ నర్వ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్, మిశ్రమ రకానికి చెందినటువంటి నర్వ్. ఓకే, సో ఇట్ సెండ్స్ మోటార్ ఇంపల్సెస్ టు లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్, అంటే సో బ్రెయిన్ నుంచి వీటికి లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ కి, లోవర్ జాక్ కింద కండరాలకు, ఓకే, అదో జిహ్వ ప్రదేశాన్ని మరియు అదో జిహ్వ మరియు అదో జమిక లాలాజల గ్రంథులకు కూడా ఇది అక్కడ నుంచి ఇది మ్యాండిబులర్ బ్రాంచ్ అనేది స్టిమ్యులస్ ని రిసీవ్ చేసుకుని బ్రెయిన్ సప్లై చేస్తుంది అనమాట.
So that is about the trigeminal nerve. And sixth one is abducens nerve. So it is generated in pons varoli. Right? Okay. So it is generated in pons varoli and it ends in the lateral rectus. It is motor nerve. So it ends in the organs, in the generated in the brain. The brain, it is generated in the pons varoli. Okay, and it sends or it ends. It is ended in lateral rectus. Okay, పార్శ్వ రుజు కండరాలు నేత్రగోళం యొక్క పార్శ్వ రుజు కండరాలకు ఇది సప్లై చేయబడుతుంది. దెన్ సో ఫేషియల్ నేమ్ లోనే ఉంది, ఫేషియల్ ఆస్యనాడి అని అంటాం. ఇది మిశ్రమ రకానికి చెందింది. ఓకే, ఇట్స్ మోటార్ ఫైబర్స్ అంటే మిశ్రమ రకం దానిలో కొన్నేమో చాలక నాడి తంతువులు ఉంటాయి, కొన్నేమో నాడులు ఉంటాయి, నాడీ కణాలు, కొన్నేమో జ్ఞాన నాడీ కణాలు అంటే మోటార్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి, సెన్సరీ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. అందుకే దాన్ని మిక్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ నర్వ్ అని మనం చేస్తాం. ఇట్స్ మోటార్ ఫైబర్స్ అంటే దాని యొక్క చాలక తంతువులు అనేటువంటి అరైజ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి, మోటార్ కాబట్టి బ్రెయిన్ నుంచి జనరేట్ అవుతాయి. అది కూడా ఫిక్స్డ్ గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ పాన్స్ వెరోలి టు ఎండ్ ఇన్ ప్యాలెట్ అంటే తాలులో ఎండ్ అవుతుంది ఒక బ్రాంచ్. అయాయిడ్ అంటే కాంటిక చాపం ఇక్కడ స్వరపేటకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. తర్వాత సబ్లింగ్వల్, ఓకే, అదో జిహ్వ మరియు సబ్మాక్సిలరీ అంటే అదో జంబిక లాలాజల గ్రంథులకు అది ఫేషియల్ నర్వ్ అనేది దాని యొక్క బ్రాంచెస్ ని అది ఇన్నర్వేట్ చేస్తుంది అంటే సప్లై చేస్తుంది. సో ఇట్స్ సెన్సరీ ఫైబర్స్ అరైజ్ ఫ్రమ్ టేస్ట్ బడ్స్ ఆఫ్ ది యాంటీరియర్ పార్ట్ అంటే దాదాపు 3/4 ఆఫ్ ది యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టంగ్. Okay, so from the anterior region of the tongue, particularly the taste buds of this anterior part of the tongue. Okay, so in that area they are arranged as small branches. Okay, and reach to pons varoli via Gasserian ganglion. Gasserian ganglion is present in the 10th vagus nerve. ఓకే, సో అవి టేస్ట్ బర్డ్స్ లో జనరేట్ అయ్యి పాన్స్ వెర్రిలో వయా గెసేరియన్ గాంగ్లియన్ ట్రావెల్ చేసి పాన్స్ వెర్రిలో ఎండ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఎయిత్ నర్వ్ ఈజ్ ఆడిటరీ. ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ అది సెన్సార్ కాబట్టి అందులో ఉండే దానికి సప్లై చేయబడే నర్వ్ కూడా సెన్సరీ నర్వ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వెస్టిబ్యులో కాక్లియర్ నర్వ్. ఓకే, సో ఇవి రెండు కూడా ఇన్నర్ ఇయర్ లో పార్ట్స్ అనమాట, వెస్టిబుల్ అండ్ కాక్లియా అనేటువంటివి. ఓకే, సో త్వచాగహనం అని కూడా పిలుస్తుందని. సో యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకే దీన్ని వెస్టిబ్యులో కోక్లియర్ నర్వ్ అని అంటాం. ఒక బ్రాంచ్ వెస్టిబ్యులర్ బ్రాంచ్, అనదర్ వన్ ఇస్ కాక్లియర్ బ్రాంచ్ అనమాట. ఓకే, వెస్టిబ్యులర్ బ్రాంచ్ ఇస్ ఇట్ అరైజెస్ ఎట్ ఆర్గన్ ఆఫ్ కార్టి లేదా కాక్లియా, త్వచాగహనం లోపల అది జనరేట్ అయ్యి అండ్ ఎండ్స్ బిట్వీన్ పాన్స్ అండ్ మెడులా అబ్లాంగేటా, అది మెదడు మరి మధ్యముఖం మధ్యలో అది ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ రిసీవ్స్ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ ది ఇన్నర్ ఇయర్. దట్ ఈస్ ఆర్గన్ ఆఫ్ కార్టి. ఓకే, సో ద ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఆఫ్ అవర్ ఇయర్. మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే వస్తాయి, అప్పుడు చూద్దాం. అండ్ కాక్లియర్ బ్రాంచ్ అరైజెస్ ఇన్ ఇన్నర్ ఇయర్, లోపల చెవిలే మనము జనరల్ కాక్లియా అని అంటాం. ఓకే, సో ఇయర్ టు వెస్టిబ్యులర్ న్యూక్లియర్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ 4th వెంట్రికల్. ఓకే, సో మనకి 4th వెంట్రికల్ లో అవి
ఎండ్ అవుతాయి అనేది ఒకటి గుర్తుంచుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సో 9th one, glass of pharyngeal nerve, which is mixed type of తెలుగులో జిహోగ్రస్ అన్నాడు. ఇట్స్ మోటార్ ఫైబర్స్ అరైజ్ ఫ్రమ్ మెడుల్లా అండ్ ఇండియన్ మజిల్స్ ఆఫ్ ఫారింగ్స్, గ్రసని, ప్యారోటిడ్ అండ్ సబ్ లింగ్వల్ అండ్ సబ్ మ్యాక్సిలరీ సాలివరీ గ్లాండ్స్. అంటే వీటి యొక్క చాలక తంతువులు అనేటువంటివి మెడుల్లాలో జనరేట్ అయ్యి, ఓకే, సో గ్రసని కోడలు, ఓకే, పెరోటిడ్ గ్రంథులు, ఓకే, అదో జిహ్వ మరియు అదో జమిక లాలాజల గ్రంథులకు అవి సప్లై చేయబడతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇట్స్ సెన్సరీ ఫైబర్స్ అంటే గ్లాస్ ఆఫ్ ఫారింజియల్ మిక్స్డ్ కాబట్టి, సో మోటార్ ఫైబర్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో ద సెన్సరీ ఫైబర్స్ ఆర్ ఆలోచిస్తాం. రైట్. సో రిసీవింగ్ మీరు జస్ట్ హెడ్డింగ్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. జస్ట్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఫ్రమ్ టేస్ట్ బర్డ్స్ ఆఫ్ దీని యొక్క సెన్సరీ ఫైబర్స్ రిమైనింగ్ టంగ్ యొక్క రిమైనింగ్ పార్ట్ లో ఉన్నటువంటి సెన్సరీ బర్డ్స్ జనరేట్ అయ్యి, ఓకే, సో దే రీచ్ టు మెడుల్లా వయా pharynx. Okay, so that is about 9th. Vagus nerve. This is one of the biggest, almost biggest nerve in the brain, particularly in the cranial nerves. So motor fibers of vagus nerve. This is Mishra mixed type of nerve. Okay, motor fibers of vagus nerve arise from medulla and terminates and are terminated in lungs, heart, esophagus, stomach and intestine and sensory fibers. అంటే ఇక్కడ వైస్ వర్సా అని ఎందుకు రాశానంటే, మోటార్ ఫైబర్స్ ఎక్కడ నుంచి అయితే అరైజ్ అవుతాయో, ఓకే, ఎక్కడ నుంచి మెడుల్లాలో అవి అరైజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ అరైజ్ అవుతాయి చాలా. ఓకే, బ్రెయిన్ లోనే ఎప్పటికీ మోటార్ నర్వ్స్ అనేటువంటి న్యూరాన్స్ అనేటువంటి స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ టెర్మినేటింగ్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతాయి అంటే, కొన్ని బ్రాంచెస్ లంగ్స్ లోకి వెళ్తాయి, కొన్ని బ్రాంచెస్ హార్ట్ లో ఎండ్ అవుతాయి, కొన్ని బ్రాంచెస్ సెఫాగస్ లో ఎండ్ అవుతాయి, కొన్ని బ్రాంచెస్ స్టమక్ లో ఎండ్ అవుతాయి, కొన్ని ఇంటెస్టైన్ లో, ఓకే, ఎండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సేమ్ from esophagus, intestine, stomach, esophagus, heart, lungs అనే పార్ట్స్ ఏవైతున్నాయో, సో వాటిలో కూడా ఈ యొక్క వ్యాగస్ నర్వ్ యొక్క సెన్సరీ ఫైబర్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో అవి ఏం చేస్తాయి, లంగ్స్ లో అవి లంగ్స్ లో నుంచి అరైజ్ అవుతాయి, హార్ట్ నుంచి అరైజ్ అవుతాయి, సెఫాగస్ నుంచి అరైజ్ అవుతాయి, స్టమక్ నుండి, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి కూడా ఇవి జనరేటెడ్. ఓకే, సో ఇవేమో మోటార్ ఫైబర్స్, ఈ ఆర్గాన్స్ లో అవి ఎండ్ అవుతాయి. ఓకే, వ్యాగస్ నర్వ్ కి సెన్సరీ ఫైబర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ సెన్సరీ ఫైబర్స్ అనేటువంటివి, ఓకే, సో లంగ్స్ లోకి, హార్ట్ లోకి, సెఫాగస్, స్టమక్, ఇంటెస్టైన్ లోకి ఇది దే ఆర్ సప్లైడ్. ఓకే, సరే, దే ఆర్ జనరేటెడ్, దే ఆర్ టేకెన్ టు ది మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా. ఓకే, అందుకే వైస్ వర్సా అని రాశారు. స్పైనల్ యాక్సెసరీ నర్వ్. ఓకే, సో దీన్ని కషేరు అనుబంధ నాడి అన్నాం. ఇది మోటార్ నర్వ్, అరైజెస్ ఫ్రమ్ ది మెడుల్లా అండ్ టర్మినేట్స్ ఇన్ మజిల్స్ ఆఫ్ ఫారింక్స్, రసని, లారింక్స్, స్వరపేటిక, నెక్, మెడ అండ్ షోల్డర్, భుజాలు, ఇవన్నిట్లో అది ఎండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ జిహ్వదో నాడి. ఇట్ ఈస్ అరైజ్డ్ ఫ్రమ్ మెడుల్లా అండ్ టర్మినేట్స్ ఇన్ మజిల్స్ ఆఫ్ టంగ్. ఓకే, సో నాలుక కండరాల్లో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హైపోగ్లాసల్
ఓకే. సో దాన్ని దిగువదల నాడి అంటాం. మొత్తం 12 pairs ఆఫ్ నర్వ్స్. అందులో వాటి నేచర్ చూడండి. సో ఆల్ఫాక్టరీ సెన్సరీ, ఆప్టిక్ సెన్సరీ, ఆక్యులోమోటార్ అనేది పేరులోనే ఉంది. మోటార్ నర్వ్, ప్యాథటిక్ అనుభూత, ఇది మోటార్. సో ఫస్ట్ రెండేమో సెన్సరీ, సెకండ్ రెండేమో మోటార్, అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ మిక్స్డ్, మిశ్రమ రకానికి చెందింది. ఓకే. తర్వాత సిక్స్త్ వన్ మళ్ళీ మోటార్, సెవెంత్ వన్ మిక్స్డ్. ఓకే. ఎయిత్, సో ఇది ఈజీ గుర్తుంటుంది, చెవి కాబట్టి శ్రవణ, 1 సెకండ్. సో దట్ ఈస్ ఆడిటరీ అకౌస్టిక్ నర్వ్. ఇది ఎనిమిదో నాడి, ఇది సెన్సరీ నర్వ్. ఓకే. సో దీన్ని మనం వెస్టిబ్యులో కాషియర్ నర్వ్ అని కూడా అంటాం, ఎందుకంటే దాని 2 బ్రాంచ్లు ఉంటాయి కాబట్టి. సో దెన్ ఇదంతా అయిపోయింది కదా. తర్వాత ఫేషియల్ నర్వ్, ఇది మిక్స్డ్. ఆడిటరీ, యా, అయిపోయింది కదా. సో 9th nerve is a mixed, 10th nerve is mixed, 11th is motor, and 12th is also motor. Just అవి గుర్తుంచుకోండి, బై హార్ట్ చేయడం. సో దెన్ స్పైనల్ నర్వ్స్. సో ద నర్వ్స్ విచ్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే. అంటే కషేర్ నాడు దాని నుంచి వెలువడేటువంటి నాడుల స్పైనల్ కషేర్ నాడులు అని అంట. స్పైనల్ నర్వ్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి? 31 pairs ఆఫ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి, అది గుర్తుంచుకోండి. స్పైనల్ నర్వ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ది యూనియన్ ఆఫ్ డార్సల్ అండ్ వెంట్రల్ రూట్స్ సూన్ ఆఫ్టర్ ది లీవ్ దిస్ స్పైనల్ కార్డ్. ఇది చూపిస్తాను ఒక నిమిషం. చూడండి, దిస్ ఈస్ యునో ది వన్, అంటే ఒక కషేరుగం దగ్గర కషేరు నాడి యొక్క అడ్డుపోత. దీనిలో సో డార్సల్ రీజియన్ నుంచి ఒక బ్రాంచ్, వెంట్రల్ రీజియన్ నుంచి ఒక నర్వ్ బ్రాంచ్ అనేది అవి యునో జనరేట్ అయ్యి అవి రెండు ఈ యొక్క స్పైనల్ బ్యాక్ బోన్ నుంచి బయటకు వచ్చినాక, ఫ్రమ్ ఇంటర్వర్టిబ్రల్ ఫొరామెన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అవి రెండు కలుస్తాయి, టెంపరీ కలిసి. ఓకే. సో పృష్ఠశాఖ, ఉదర శాఖ, డార్సల్ రామస్, వెంట్రల్ రామస్ గా మళ్ళీ డివైడ్ అయ్యి అప్పుడు అవి ఎక్కడికి రీచ్ కావాలో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నా సరే, అవి కపాల కదా, అవి ఎక్కడికి రీచ్ కావాలో అక్కడికి రీచ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఈ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క డార్సల్ నర్వ్ రూట్ అండ్ వెంట్రల్ నర్వ్ రూట్ కలిసి తర్వాత ఏర్పడేదాన్ని మనము కషేరు నాడి, స్పైనల్ నర్వ్ అని పిలుస్తాం. అప్పుడు దాకా వాటిని రూట్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే. Spinal nerves are formed by the union of dorsal and ventral roots soon after they leave the spinal cord. ఓకే. అవి స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి బయటకు వచ్చినాక మళ్ళీ రెండు శాఖలుగా డివైడ్ అయితే ఫస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ దే ఆర్ ఎమర్జ్డ్ బిట్వీన్ ది ఆక్సిపిటల్ బోన్ అండ్ అట్లాస్. ఆక్సిపిటల్ బోన్ అంటే సో బ్యాక్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ contains occipital bone and atlas which is the first vertebra. ఆ రెండింటి మధ్యలోకి వెళ్ళి ఈ యొక్క మొదటి జత స్పైనల్ నర్వ్స్ అనేటువంటి ఎమర్జ్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. రిమైనింగ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్ వర్టిబ్రల్ ఫొరామినా బిట్వీన్ అడ్జసెంట్ వర్టిబ్రల్. సో మిగతా నా కషేరు నాడులు అనేటువంటివి
పక్కపక్కనే ఉన్నటువంటి వెన్నుపూసల మధ్య గల ఒక రంధ్రం నుండి బయటకు రావడం అనేది ఒక పెయిర్‌గా బయటకు రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో, స్పైనల్ నర్వ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 5 గ్రూప్స్. ఓకే. సో, కశేరు నాడులను మనము 5 భాగాలుగా విభజిస్తాం. ఇచ్చిన జస్ట్ ఓకే. ఎనీవే స్పైనల్ నర్వ్స్ ఆర్ సర్వైకల్ అంటే గ్రీవ ప్రాంతంలో 8 జతలు, థొరాసిక్ ఉర ప్రాంతంలో 12 జతలు, లంబార్ త్రిక ప్రాంతంలో 5 జతలు, సాక్రల్ కటి ప్రాంతంలో 5 జతలు, కాడల్ ఆర్ కాక్సిజియల్ ప్రాంతంలో 1 జత. మొత్తం సో 31 pairs of spinal nerves are produced. They are present. So before emerging from intervertebral foramina, the lumbar and the sacral and caudal nerves extend back long with the phylum terminal, forming a thick bundle of nerves called cauda equina. మనకు ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది చూడండి. సో ఇక్కడ ఇక్కడ లంబార్ ఏరియా నుంచి ఇక్కడ ఉండే నర్వ్స్ అన్ని ఒకదాంతో ఒకటి జాయిన్ అవుతాయి. ఓకే. సో ఎక్కడ ఫైలం టెర్మినల్ దగ్గర సో ఒక కాడా ఈక్వైన గుర్రంతో ఒక మాదిరి నాడులను ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది కాడా ఈక్వైన అండ్ ఫైలం టెర్మినల్. ఫైలం టెర్మినల్ ఓకే ఈస్ ప్రెసెంట్ at the tip of the spinal cord. Okay. So దాన్ని మనము అంటే అక్కడ గుచ్చం లాగా ఉంటది. గుర్రపు తోకలాగా ఉండేటువంటి ఆ ప్లేస్‌ని జనరల్‌గా కాడ ఈక్వైన్. ఈక్వస్ అంటే గుర్రం. Certain spinal nerves are joined to form networks called plexus on either side. They are cervical plexus. First to 4 cervical nerves. Brachial plexus. Okay. So బాహు ప్లక్షం ఉంటుంది. కటి ప్లక్షం. ఓకే. సరే. త్రిక ప్లక్షం అనేటువంటి నెక్స్ట్ సాక్రల్ కటి ప్లక్షం. ఐదవది కాక్సిజియల్ ప్లెక్సస్. కాక్సిజియల్ ప్లక్షం. ఓకే. సో సర్వైకల్ ప్లెక్సస్ లో మొదటి 4 సర్వైకల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి. అంటే మొదటి 4 నర్వ్స్ ని సర్వైకల్ నర్వ్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో దెన్ బ్రాకియల్ ప్లెక్సస్. ఇది బ్రాకియల్ అంటే బాహు. ఓకే. సో భుజం దగ్గర 5 నుండి 8 సర్వైకల్ అండ్ ఫస్ట్ థొరాసిక్ నర్వ్స్ కలిసి బ్రాకియల్ ప్లెక్సస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. లంబార్ ప్లెక్సస్. ఓకే. సో లంబార్ లోని L1, L2, L3 అండ్ L4 లంబార్ నర్వ్స్ అనేటువంటి సో దే ఆర్ కామన్ nerves, okay, that are generally discussed. L1, L2, L3 and L4 lumbar nerves. So they constitute lumbar plexus. Sacral plexus branches of L4, L5 and S1, sensory 1, sensory 2, sensory 3 nerves. Okay. So అంటే ఇందాక డయాగ్రామ్ చూపించినట్టుగా ఈ ఏరియా లోపల లంబార్ బోనస్ మిడిల్లస్ లంబో సాక్రల్ ప్లెక్సస్ ఇక్కడ ఒక ఓకే. సో గుర్రం తోకలాగా గుచ్చం లాగా ఏర్పడింది కాబట్టి దీన్ని కాడా ఈక్వైనా అని మనం పిలుస్తాం. అండ్ దిస్ సో లాస్ట్ పార్ట్ ఎవరికైనా దట్ ఈస్ ఫైలం టెర్మినల్ అంత్య తంతువు అనే పిలవడం జరుగుతుంది. రైట్. సో దెన్ yeah,
కాడ అయిపోయిన అంటాం. సో కాక్సిజల్ ప్లెక్సస్ 4th to 5th సాక్రల్ అండ్ 1 కాక్సిజల్ నర్వ్ కలిసి కాక్సిజల్ రీజియన్ లో ఒక మిక్స్డ్ నర్వ్ ప్లెక్సస్ అనే ఫామ్ ఉంది. దాన్ని కాక్సిజల్ ప్లెక్సస్ అని అంటాం. డయాగ్రామ్ లో చూసినాం ఇందాక. అండ్ దెన్ ఇక జనరల్ గా బేసికల్లీ ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆఫ్ 3 types: సెంట్రల్, పెరిఫెరల్ అండ్ autonomous. But functionally the peripheral nervous system is divided into 2 subdivisions. That is, one is somatic nervous system, another one is autonomous nervous system. Okay, what is somatic nervous system? It includes both sensory and motor neurons. Okay, so according to the condition, it receives the signal and it send the signal to the effector organ. It may receive the signal from the sensory organs also. So functionally it acts as a sensory and a motor nerve. Okay, మిశ్రమ నాడిలాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. So then functionally PNS, peripheral nervous system, is divided into 2 parts: somatic and autonomous nervous system. సో స్వతంత్ర నాడీ వ్యవస్థ అన్నమాట. సో ఇట్ ఆపరేట్స్ వితౌట్ కాన్షియస్ కంట్రోల్. మనకు కంట్రోల్లో లేకుండానే ఇది పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ న్యూరాన్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇంటిరోసెప్టార్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ విసరా. అంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ది receptors, internal receptors, okay, that are directly connected to this autonomous nervous system. They are interoceptors. They are a kind of chemoreceptors. ఒక రకమైన కెమికల్ రసాయన గ్రాహకాలు లాంటివి అన్నమాట. సో అటానమిక్ మోటార్ న్యూరాన్స్ రెగ్యులేట్ ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ కార్డియాక్ మజిల్స్, స్మూత్ మజిల్స్ అండ్ గ్లాండ్స్. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, అటానమస్ మోటార్ న్యూరాన్స్. సో అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ యొక్క మోటార్ అంటే చాలక నాడులు అనేటువంటివి ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్ అయినటువంటి హృదయ స్పందనలను, ఓకే, సో నునుపు కడలాలను, ఓకే, మరియు గ్రంథులను, ఓకే, సో వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ని ఇది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఇది అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది. సో అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ హ్యాస్ 2 divisions. One is sympathetic and another one is parasympathetic. So anyway, autonomous nervous system has 2 divisions. One is sympathetic division, another one is parasympathetic division. So pre-ganglionic neurons arise from the thoracic and lumbar regions of the spinal cord. So they are called thoracilomotor division, ఉరస్కటి విభాగము అని అంటాం. సో ఇక్కడ సింపథెటిక్ డివిజన్ లోపల సో కొన్ని నర్వ్స్ అనేటువంటివి అయిపోయింది. ఒక్క నిమిషం, న్యూరాన్స్ అనేది సో సింపథెటిక్ డివిజన్ యొక్క మేజర్ న్యూరాన్స్ లేదా నర్వ్స్ అనేటువంటి దేర్ ప్రీ-గ్యాంగ్లియానిక్ న్యూరాన్స్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ద థొరాసిక్ అంటే ఉర భాగం, చెస్ట్ రీజన్, లంబార్ అంటే పిరిక భాగం, ఓకే. సో స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క థొరాసిక్ అండ్ లంబార్ రీజన్ నుంచి దీని యొక్క న్యూరాన్స్ జనరేట్ అవుతాయి లేదా నర్వ్స్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి. కాబట్టి సింపథెటిక్ డివిజన్ జనరల్ గా థొరాకిలో డివిజన్, ఉరస్కటి విభాగం అని అంటాం. దాని నుంచి వచ్చే నరువుల నాడుల యొక్క సముదాయాన్ని మనం థొరాకిలో
లంబార్ లేదా థొరాకియో లంబార్ అవుట్ఫ్లో అని పిలుస్తాం. పురస్కటి అవుట్ఫ్లో అని పిలుస్తాం అంతే. దెన్ ఇట్స్ గ్యాంగ్లియా లింక్డ్ అప్ టు ఫార్మ్ ఎ చైన్. ఓకే, అంటే దీన్ని డయాగ్రామ్ ఇస్తాను చూడండి బుక్ లో సరి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో వీటి నుంచి స్పైనల్ నర్వ్స్ ఇట్లా వస్తాయి, పేర్డ్ గా ఉంటాయి. ఇది ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫైన్. సో అటానమస్ సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ చెందినటువంటి గొలుసులు అనేటువంటివి రెండు ఉంటాయి. ఒకటేమో ఇటువైపు ఉంటుంది, ఒకటేమో ఇటువైపు ఉంటుంది. ఓకే, అవి స్టిల్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్. సో ఇట్లా రెండు చైన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి సింపథెటిక్ డివిజన్ లో. ఓకే, దేని పక్కన? సో స్పైనల్ కార్డ్ పక్కన. ఓకే, సో ఇట్ యా వన్ ఆన్ ఈ సైడ్ ఆఫ్ వర్టిబ్రల్ కాలం. ఇది గుర్తుంచుకోవాలమ్మా మీరు, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ నార్ఎపినెఫ్రిన్. ఓకే, ఇట్ ద టెర్మినల్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ న్యూరాన్స్. ఓకే, అంటే సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ యొక్క నాడిల అంత్యాల నుంచి నార్ఎపినెఫ్రిన్ అనేటువంటి ఒక కెమికల్ మీడియేటర్ ఆర్ హార్మోన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఎపినెఫ్రిన్ లేదా నార్ఎపినెఫ్రిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే న్యూరాన్స్ లేదా నర్వ్స్ ని మనము అడ్రినర్జిక్ డివిజన్. ఓకే, సో ఎడ్రినల్ కెనాల్ నుంచి వచ్చే హార్మోన్ జనరేట్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఈ సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ని మనము ఎడ్రినర్జిక్ డివిజన్ అనొచ్చు. ఆ నర్వ్స్ ని ఎడ్రినర్జిక్ నర్వ్స్ అంటాము. ఆ న్యూరాన్స్ ని ఎడ్రినర్జిక్ న్యూరాన్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ డ్యూరింగ్ స్ట్రెస్ఫుల్. ఇది గుర్తుంచుకోండి, ఇది స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్స్ లో యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి, టు ప్రిపేర్ బాడీ టు ఫేస్ దెమ్. ఆ స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్స్ ఫేస్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. నార్ఎపినెఫ్రిన్ లేదా సింపథెటిక్ డివిజన్. ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎక్సైటేటరీ. ఎప్పటికి డల్ గా ఉన్నటువంటి, అంటే దీనిలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ అనేటువంటి యాక్టివేట్ లేదా ఎక్సైటేటరీ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఏదన్నా ఒక ఆర్గాన్ లేదా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది టిష్యూ ఆర్గాన్ని యాక్టివ్ చేయడం అనేది దీని అధీనంలో ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకే ఇట్ ఈస్ ఎక్సైటేటరీ టైప్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సింపథెటిక్ డివిజన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ చైన్స్, ప్రీగ్యాంగ్లియానిక్ సింపథెటిక్ ఫైబర్స్, అంటే నాడీ సంధి పూర్వ అంటారు సింపథెటిక్ తంతువులు. పోస్ట్ గ్యాంగ్లియానిక్ నాడీ సంధి పర సింపథెటిక్ ఫైబర్స్ అని రెండు రకాల చైన్స్ ఉంటాయి. వాటికి అనుబంధంగా, వాటి నుంచి అడ్డంగా, అంటే వాటి నుంచి బ్రాంచెస్ గా ఏర్పడినటువంటి కొల్లేటరల్ బ్రాంచెస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ about the sympathetic nervous system, and then parasympathetic nervous system. So its cell bodies are located in the brain and the sacral region of spinal cord. అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి నర్వ్స్ అనేటువంటివి బ్రెయిన్ లో మరియు ఈ యొక్క కటి రీజియన్ లోపల ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వాటి యొక్క నర్వ్స్ అనేటువంటి అరైజ్ అవుతాయి, ఒకటి బ్రెయిన్ నుంచి, కొన్నేమో సాక్రల్ రీజియన్స్ నుంచి. సో కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం? క్రేనియో సాక్రల్ డివిజన్. ఓకే, కపాల కటి విభాగం. అండ్ దాని యొక్క ఫంక్షన్ ని మనం క్రేనియో సాక్రల్ అవుట్ఫ్లో లేదా వాటి యొక్క నాడులను, దీని యొక్క నాడులను క్రేనియో సాక్రల్ అవుట్ఫ్లో అని పిలుస్తాం. ఇట్స్ గ్యాంగ్లియా డు నాట్ ఫార్మ్ చైన్స్. దీనికి ఏం చైన్స్ ఉండవు. సో మామూలుగా ఒక గ్యాంగ్లియా అనేది ఎట్లా ఇలా ఉంటుందో ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా చైన్లలా కాకుండా, ఇట్లా కాకుండా
సో ఇట్లా నాడి సందులు ఏర్పడితే ఇక్కడ నుంచి నాడులు అనేటువంటి జనరేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇట్లా లైక్ దిస్. సో there are no nerve chains. Okay, so they are isolated. Its nerve endings ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ ఎస్టైల్ కోలిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఏది? పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఆ యొక్క డివిజన్ ని కొలినెర్జిక్ డివిజన్ అని, అందులో ఉండే నర్వ్స్ ని కొలినెర్జిక్ నర్వ్స్ అని, ఆ న్యూరాన్స్ ని కొలినెర్జిక్ న్యూరాన్స్ అని పిలుస్తాం. ఎందుకు? అవి కోలిన్, ఎసిటైల్ కోలిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సింపుల్. సో ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ డ్యూరింగ్ రిలాక్సింగ్ టైంలో ఇది యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనం ఎప్పుడైతే టెన్షన్స్ పడతామో, స్ట్రెస్ గురవుతామో, ఓకే, స్ట్రెస్ వేయనాక నార్మల్ కండిషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి పారాసింపథెటిక్ డివిజన్ అనేది, ఓకే, నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఇది చేస్తుంది. ఓకే, సో దీని యొక్క ఓవరాల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే ఇన్హిబిటర్. సో ఒకసారి వీటి యొక్క కొన్ని చదువుతాను చూడండి. సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఇది ఆర్గాన్. ఇది ఏం చేస్తుంది చూడండి, మనకు బాగా భయమైనప్పుడు, ఆశ్చర్యం వేసినప్పుడు, కోపం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో మనం కళ్ళు పెద్దగా తెరుస్తాం. దానికి కారణము, ఓకే, సహానుభూత నాడీ వ్యవస్థ లేదా సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, పారాసింపథెటిక్ ఇది ఏం చేస్తుంది? కన్స్ట్రిక్ట్, అంటే కళ్ళను మామూలుగా నార్మల్ తేవడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది ఆఫ్టర్ ఆ యొక్క ఇన్సిడెంట్ అయిపోయిన తర్వాత. నెక్స్ట్ హార్ట్ బీట్. జనరల్గా టెన్షన్ వచ్చినప్పుడు, స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు, పరిగెత్తినప్పుడు, ఓకే, హార్ట్ బీట్ పెరుగుతుంది. ఓకే, దానికి కారణం సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఎందుకంటే అది ఎపినెఫ్రిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి, లేదా నార్ ఎపినెఫ్రిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ హార్ట్ బీట్ రేట్ను నార్మల్ తీసుకొస్తుంది, స్పీడ్ తగ్గిస్తుంది. సో ఇట్లా ఇవన్నీ సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఎగ్జైటేటరీ ఉంటే, పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అనేటువంటి ఇన్హిబిటరీ టైప్ ఆఫ్ అంటారు. ఓకే, సో అది దట్స్ అబౌట్ ది యునో ది వాట్ వి కాల్ ది anatomy of or simply nervous system of human. సో రేపు అసలు ఫిజియాలజీ టాపిక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, కండక్షన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్సెస్. ఓకేనా, చాలా లేట్ అయింది, హాస్పిటల్ వెళ్ళాలి. రైట్, ఐఎమ్ స్టాపింగ్.